أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have all gathered here today for the chalismo majlis for Marhoom Akil Bhalloo and Marhoom Murad Rahman. I would like to start this chalismo majlis with Hadise kisa by Brother Munaj Merali. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روح عن فاطمة الزهراء عليها السلام. عليها السلام بنت رسول الله. قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي عبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدن عزوفا. فقلت له اذك بالله يا أبتاه من الذوق. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغتيني به. فأتيته بالكساء يماني فغتيته به. وسرت أنظر إليه وإذا وجه يتلاله بدر في ليلة تمامه وكمالي. فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوز قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذني أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل ماؤما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمة وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وتطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: محل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتعز نحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبت عمين جبرائيل وقال: عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتهية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعزوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجنوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله حمّا، ولا مغموم إلا وخشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا الله فزنا وسئدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. Asant for the lovely recitation, Brother Munaj. I would now like to ask Brother Imran Imtiaz Abbas to recite Surah Yaseen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Asant for the recitation, Brother Imran. I would now like to ask Brother Abbas Akil Bhalloo to come recite Surah Mulk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thanks for the recitation, Brother Abbas. I would now like to ask Brother Aliasgher Bhalloo to come and recite Marshia. حبیب تم پر سلام حسین، حبیب تم پر سلام حسین، چلے آؤ کرب و بلا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب حسین، رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں، محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر، میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب، رسول خدا کا شہر چھوڑ کر، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا تو میرے ہلاؤ، وفادار بھی ہو بہادر بھی ہو، نظر ڈھونڈتی ہے تمہیں 400، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، میرے خون کے پیاسے ہیں یہ اہل شر، میرے قاتل کی ہے یہ تیاریاں، لعینوں کی تیغیں بھی ہے منتظر، تمہاری ضرورت ہے مجھ کو یہاں، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب تم پر سلام حسین، ابھی میرا مقتل سجا بھی نہیں، مگر مجھے پہ روتی ہے کرب و بلا، میری بے کسی کا ہے جو مرثیہ، اگر سننا چاہو تو اے ہمنا، چلے آؤ کرب و بلا، اکیلا ہوا ہے حسین، حبیب
हबीब तुम पर सलामे हुसैन। ये देखो मसाइब ये देखो सितम, कहाँ मेरे खेमे कहाँ अलकमा, जो दिल पर है गुजरी सुनाऊंगा मैं, जो तुम आ गए तो दिलासा मिला, चले आओ कर वो बला, चले आओ कर वो बला, अकेला हुआ है हुसैन, हबीब तुम पर सलामे हुसैन। मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Such an amazing and powerful recitation by Brother Aliasgher. Sant for that. I would now like to ask Sheikh Nabil Awan to come and recite a short lecture. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم العلين. أما بعد, for the happiness of Hazrat Zahra and Marzia, for the enlightenment of the graves of your Marhoomin, of the graves of the Shuhada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlul Bayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah al-A'zam, Arwahun al-Fida, please recite your loudest salawat. Allah. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who's Rahman and the one who's Rahim. Losing a loved one is always difficult. And as is our tradition, our culture, we tend to mourn them for 40 days. We have a system of azar, a system of remembrance, recitation, and all of that is linked towards Ahlul Bayt alayhim salam. But the question arises, what do I do after those 40 days? What is my responsibility to those that have passed away after 40 days? When we look at the narrations, they're very general in this regard. And that is that when someone passes away, when they've gone, the responsibility of an individual hasn't finished. As we mentioned last time when we spoke to you, that especially when it comes to the parents, a child's responsibility never really ends. But also in regards to other believers as well, narrations are there that say every time when someone has passed away, remember them, recite Quran for them, recite Fatiha for them. Remember them in your Salatul Layl. You know that part of Salatul Layl where you pray for 40 mu'mineen, be they alive or be they dead. It says the recommendation is that remember your marhumeen at that time in your Salatul Layl, because it provides a huge boost for them in their akhirah. As well as the recitation of the Holy Quran, doing khairat in their way, giving sadaqah in their way. There are other such things that are associated to the mayyit, and one that has become more prevalent within our communities as of late, which is namaz hadiye mayyit. We often give people an option. Could you please recite Salat al-Wahsha, or if you can't, then Salat hadiye mayyit.
And Salah Hadiya Mayyit is just a 2 rak'ah salah that a person recites, that they gift the thawab of that salah towards the person after the first night. Because the first night, or actually according to narrations and scholars such as Ayatollah Mujtahidi Tehrani, extrapolation from the narrations, he says that actually Salat al-Wahsha should be recited the moment that you bury the person, not wait until the time of Maghrib. Rather, as soon as you buried them, and at your earliest opportunity, recite Salat al-Wahsha for them. Why? Because that person has now awoken in the darkness of this grave. You know, there are certain times where the human being is overcome by terror in his life. The first is that the time that he is born, that he leaves the womb and he comes to the earth, comes into this physical earth. He sees everything around, and sheer terror envelops the child, and they begin to cry. The second is at the time of death, when they're there with Malikul Maut, and he begins to take their soul out of their body. And now when they've been separated from the physical realm, and now they see everything. You know, we mentioned last time, لَقَدْ كُنْتُ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا وَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرُكَ يَوْمَ حَدِيدٍ. Says that this is that reality that you were inattentive of thus far. But now we have pulled aside all of the curtains, and you can now see clear. When the person enters into that realm, now all of these mortal restrictions, these physical restrictions, all of them are finished. Now a person sees. So it says at that point when Malikul Maut takes the soul, and then the third time is on Yawmul Qiyamah, when a person is taken out from the grave, bewildered, bemused, not knowing what to do, where to go, who to turn to. Imam Sajjad alayhi salam puts it beautifully in Dua Abu Hamza Thumali. Those of you, as Shahr Ramadan approaches and the holy month of Rajab is passing us by, we have narrations, we have dua, we have ad'iyat of these months. We're making our way towards the spiritual pinnacle that is Layali al-Qadr. Imam Sajjad alayhi salam in Dua Abu Hamza Thumali, which we recite regularly, inshaAllah, and if we don't, we make the intention that we will recite it regularly, at least once in the holy month of Ramadan. Brothers and sisters, if you can, with translation. If you can't understand the Arabic, then with translation. It is a beautiful dua, a dua that is a hybrid between dua and munajat. Your munajat is more intimate. Dua is sort of from a position that I'm kind of below Allah subhanahu wa ta'ala, and I'm unable to, you know, I'm begging. Munajat is more intimate. I'm more intimate with God. I understand God more. It's a more personal thing. You know, whereas in dua where Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay, we start off with, oh Allah, by your majesty, by your nur, by your knowledge, by your might that encompasses all things, that envelops all things. But in munajat, it's different. See, oh Allah, I request you through your might that encompasses everything. This is one way of looking at it. Another way is munajat sha'baniyah. واسمع دعائي إذا دعوت واسمع ندائي إذا ناديت. Hear me when I call out to you. Listen to me when I call out to you. When I speak to you. Listen to my calls when I call out to you. فقد هربت إليك ووقفت بين يديك. And I've left everything. I've run away from everything. I'm coming towards you. Do you see the difference within it? So Dua Abu Hamza Thumali is a beautiful combination of both of these.
It's a munajat, but it's a dua. And within Dua Abu Hamza, like I said, at least try and recite it just once in the holy month of Ramadan. If you can't recite it all in one go, try and break it down. Page a day, 2 pages a day. But please, make it a task for yourself that you will recite Dua Abu Hamza Thumali at least once in the holy month of Ramadan with translation. There's a part in that dua where Imam al-Sajjad alayhi salam says, فَمَالِ لَا أَبِكِي. For what reason should I not cry? أَبْكِي لِخُرُوجِ نَفْسِي. I cry for the time when they will take out my soul from my body. أبكي لضيق لحدي أبكي لظلمة قبري أبكي لسؤال منكر ونكير إياي أبكي لخروج من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على الظهر انظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق شأن غير شأني. Says, I cry for the time when my soul will be taken from my body. I cry for the time, or I cry for the darkness of my grave. I cry for the narrowness of my grave. I cry for the time when Munkar and Nakir will come and question me. I cry for the time when I will be raised out from that grave, Uryanan, Dhalilan, Hamilan, Thiqli ala al-Dhahr. When I will be naked, when I will be humiliated, when I will be carrying upon my back the burden of my sins, and I will look to my left and look to my right. And I will find that all of mankind is worried about themselves. No one cares about me. Reality of death that even brings tears to the eyes of the Ma'soom. So when someone has gone, that journey, it's difficult. That world is difficult. And so whatever we can send them from here, I mentioned to you before, we have narrations that say on Thursday nights, depending on the level of a person, they're allowed to come back and visit their loved ones, their family members. And they stand there like beggars outside of their doors, asking them, saying to them, look, even that bread that you are throwing to a dog, give it in my name. Because that's how much we need your help at this time. Even the smallest action that a person can do in the name of their marhoom will benefit them. Don't think that, oh, I'm just reciting salawat, that's not enough. Or I'm just reciting Fatiha, that's not really much. No. Here, it's only a few seconds. But over there, these concepts of time and space don't really exist as we know them. And so as a result, it's multiplied many a times. Here we don't see the effects of our spiritual exercises as quickly as we will see them in that world. When there are no curtains, when there are no separations between us and the reality. But death, remembering the dead, that's all well and good. But it's more important that we remember our own death. Remembering them is a way of reminding ourselves of our own mortality and our own death. That what is it that I have done for that journey into the Akhirah? When Ali ibn Abi Talib himself is struck on the head, he's leaving this world. A man like Ali alayhi salam, when he's leaving this world, he's crying out, min killat dhad wa ba'd as-safar. How small is the provision of Ali, and how long is the journey? A journey towards Yawm al-Qiyamah.
من قلة زاد وبعد السفر. How long is the journey that Ali needs to embark upon, and how small are the provisions that Ali is taking with him? I need to look at my own life. Has this dunya distracted me? Has it made me forget that reality? Has it made me forget those countless people that were taken in the prime of their age? Those people that were taken at the height of their youth? Those children that never even made it to youth? Those individuals that went to work in the morning and never returned back to their families in the evening? Am I still ghafil of my reality? Remembering those people that have passed is not just to help them. Like I said to you last time, the talqeen that I'm reciting is not just for that person, but rather it is for me. But I'm going to be asked about all of this. How will I respond? This dunya has been made to distract the human being. This dunya has been created in a way to cause that distraction, because within that distraction is the test. Can I break away from all that distracts me about it and focus on Allah? Or is it that I'm so consumed by the world and my problems within the world that I put God and my journey to God on the back seat? I put it on the back burner. It's not a priority. I'll deal with it when I'm younger. Or when I'm older. Not while I'm young. What will I do? How will I meet my Lord? See, because the dunya is something that will never satiate a person. You know when we say that when my investments or my salary, it reaches this level, then you know what, I'm going to draw out my money and I'm going to relax. Or when my salary goes, I'm not going to go any further. It covers my basic expenses and gives me a comfortable life. That's it. I don't need to push further. At times I say that to myself. But when I reach that position, I say, you know what? Let it go up a bit more. Maybe 10 more thousand, and then I'll take it out. Or I say, you know what? Maybe I should reach director level, from senior management to director. And then when I'm director, I say, maybe I should go for CEO. And then when I'm CEO, I'm like, maybe I should switch to another company that pays me more. The dunya can never satiate a person. No matter how much you try and derive your satiation, your satisfaction from the world, you'll never ever be satisfied. There is nothing that will bring that satisfaction. That satisfaction has to come from within. Satisfaction on what Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Satisfaction on what Allah subhanahu wa ta'ala has allotted for me. Then even a small amount begins to become vast for a person. You can't buy the person that is satisfied with their existence, that is satisfied with what Allah subhanahu wa ta'ala has given them. Because what are you going to do? Going to offer them more money? You know, when Abu Dhar is banished to Rabada and Muawiyah sends his people towards him to try and buy him out. Abu Dhar, look, Muawiyah has sent you some money. And Abu Dhar says, is this his own personal money, or has he taken it from Baytul Mal? Has he distributed it amongst the people first? And they're like, look, Abu Dhar, it's for you, don't worry. It's some money, sort your, at that time, so Rabada, Abu Dhar is living in absolute destitution. Him, his wife, his daughter.
His son has already died. So Abu Dhar looks at it and says, no. Let Abu Dhar think about your daughter. Abu Dhar think about your wife. Says, come inside. Takes him inside his little mud hut. On the side are 2 loaves of bread. He says, you see these 2 loaves of bread. One is for me today, for me and my wife today. And the other one is for me and my wife tomorrow. And as for my daughter, I have taught her Surah Waqi'ah, and Allah subhanahu wa ta'ala will provide for her. This is a level of satisfaction. And yes, maybe we can't achieve that. For the world that we live in is driven by materialism. And I think that, you know what, I'm going to just get to that level, I'll be okay. I get a new phone that I've been wanting for so long. And I've been saving and saving. And I say, yeah, when I get that, I'll be happy. I get hold of that phone. And then 2 days or 3 days or a week later, they announce the new one is coming out, the upgraded model. And now I'm looking at my phone and thinking, I don't really like you anymore. Because there's no satisfaction within me. Same with a car. And at times, same with our spouses. It's a real problem. It's an issue that we have. The lack of satisfaction with our spouses. These are realities that are of the troubles that our community is going through. So when a person constantly looks at something else, remember one thing. In whatever it is, when you're always looking at the next best thing in your eyes, the grass is always greener. The grass is always greener on the other side. And you're looking and thinking and, you know, vying for something and destroying your present in the pursuit of a future dream. But remember, when you achieve it, that's the nature of this dunya. The human being, until he does not develop satisfaction within himself of his situation within the world, he will run from one thing to another, from one phone to another, from one car to another, from one woman to another, or from one husband to another, from one wife to another, because that satisfaction is not there. And that's, by the way, I caveat those comments on marriage in that we are not talking about abusive marriages or where there's some sort of emotional or physical abuse. That's beside the point. We're not even discussing that. You know, that is very clear cut for everyone. Talking about a nice, stable home. But I always think the grass is greener on the other side. That's the nature of this dunya. That's why Imam al-Kadhim alayhi salam has a beautiful hadith. We just passed the days of the shahadat of the Imam, so I thought I'd share a hadith from the Imam with you. It says, مثل الدنيا, the example of this dunya, مثل الماء البحر, is the example of seawater, the water of the ocean. كل ما شرب منه الأجشان, no matter how much of it you drink, you'll still be thirsty. Not just thirsty, أزداد عطشا, it will increase your thirst. حتى, until it kills you. This is the nature of the dunya. That no matter how much of it you consume, it will always make you want more. It will always have you chase more. It will always leave you unsatisfied. But when a person chases Allah subhanahu wa ta'ala, then no matter whether they are rich or whether they are poor, they don't care. Because they're satisfied. They can't be bought. They can't be broken. Because there's satisfaction. Their feelings don't get hurt. Because they're
feelings are not connected with the feelings of how human beings treat them, but rather it's how their Lord sees them. That is those that are satisfied. When we do dua, when we recite Fatiha, when we recite Yaseen, and do all of these things for our marhumeen, at the same time it's a reminder for me as well that, well, one day I will be 6 foot under, and these people that surround me may be the ones praying for me. This dunya is like seawater. No matter how much of it you consume, it will always make you more thirsty. It will always make you more thirsty. So at the same time as remembering your marhumeen, remember the time when you will be from amongst those marhumeen. Remember the time when you will be all alone. And if you do that, then when that time comes, you will embrace it smilingly. Because you will see those who you loved above all things in front of you. Amir al-Mu'mineen says to Harith Hamadani, says, Ya Harith, man yamut yarani. Oh Harith, whoever dies will see me, Ali. Be they mu'min or be they kafir. The mu'min will be happy when they see me. The kafir will be upset. Satisfaction on what Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Working and remembering our own journey towards Allah is what will give us success when we enter those realms, those times of death, and into the realms of the Akhirah. And when a person has achieved that level of satisfaction, then even if water is presented to them, though they may be thirsty, but for the sake of their Imam, for the sake of their master, they will never drink. Abbas, he entered into the banks, into the waters of the Furat. He picks up the water. Ya nafs, min ba'd al-Hussein huni. O nafs, what pleasure is there left in this world after Hussein? Will you drink from this water while your master drinks from the syrup of death? Abbas throws back the water. This is satisfaction. This is a person that is satisfied with his lot, but annihilated in the love of his master. Karbala is an embodiment of that satisfaction. Even as Abu Abdullah holds the body of the 6-month-old child in his hands, says, my Lord, this is easy for Hussein to bear, knowing that you are watching. Knowing that you are watching. Zainab al-Kubra is standing in front of Ibn Ziyad. He's saying, how did you perceive what Allah did to your brother? Ma ra'aytu illa jamila. Zainab saw nothing but beauty. In all that killing, Zainab saw nothing but beauty. Passing the days of the exit of Abu Abdullah from the Medina of his grandfather.
How is it Ahlul Bayt left Medina? How is it that they returned to Medina? When they left Medina, Zainab had her Abbas with her. When they left Medina, Kulthum had her brother Abbas with her. Rabab had her daughter Sakina. She had Aliasgher with her. Qasim was there. Awan and Mohammed were there. Abu Abdullah was there. But yet, when they returned to this very same Medina, a short few months later, they looked towards the walls of Medina. Ya Medina tujiddina la taqbalina. Oh Medina of our grandfather, don't accept us, don't take us back. For when we left, we had all of our men and children with us. But now when we return, there is no one by our side. They all camp outside of Medina. Bishr ibn al-Hadlam comes towards Imam al-Sajjad. Imam says to him, Bishr, your father was a great poet. Do you also recite poetry? He says, yes, I do, Yabna Rasulillah. Says, Bishr, go inside Medina and tell them what has happened to us. Bishr ibn al-Hadlam rides into Medina. He goes by the mosque of the Prophet. They all look at the black flag that he is carrying. Bishr, what has happened? He says, gather round, I want to tell you something. They all begin to gather. He shouts out, Ya Ahla Yathrib la muqama lakum biha. قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار. Oh أهل يثرب, oh people of Medina, listen to what I have to say. Hussein has been killed in Karbala. That's why the tears from my eyes flow. His body was left mutilated in Karbala and his head was paraded from street to street. They say as Bishr stands there, a lady makes her way through. She says, Ya Na'i, oh the one that calls out, Akhbirni an waladi al-Hussein, tell me about my son Hussein. He turns towards someone, he says, who is this lady that is calling Hussein her son? They turn to him, they say, Bishr, this is al-Baneen, the daughter, wife of al-Mu'mineen. He looks towards her and says, al-Baneen, accept my condolences for the death of your son Ja'far. She says to him, I didn't ask you about Ja'far, tell me about Hussein. Says al-Baneen, accept my condolences for the death of your son Abdullah. She says, I didn't ask you about him. One by one he names the sons of al-Baneen. al-Baneen says, no, I asked you about my son Hussein, until there comes a time when he looks towards her and says, oh al-Baneen, accept my condolences for the Qamar of Bani Hashim. They say al-Baneen was holding a child in her hand. The child fell from her hand. She holds on to her chest. Oh Bishr, you have torn the heart of al-Baneen to shreds. But Bishr, tell me, what is it that they did to my son Hussein? Says al-Baneen, what can I tell you? His body mutilated on the plains of Karbala. Arrows and spears in his body. Horses trampled his body. His head was paraded through the streets, and the daughters of Ali and Zahra imprisoned as well. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of these tears, Ya Allah, forgive our sins. Ya Allah, forgive the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Ya Allah, those who are ill, give them shifa. Those who are in debt, clear their debts.
Ya Allah, those will give, and those that are in troubles and difficulties, sorrows, wherever they may be in the world, Ya Allah, from amongst the mu'mineen, Ya Allah, relieve their difficulties, remove their sorrows from their lives. Ya Allah, hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadir, his true waiters. Ya Allah, the thawab of this majlis, the thawab of this musibah, Ya Allah, provide that thawab to the marhumeen whom we remember today, and all those marhumeen, especially those that have no one to remember them. In the end, please recite 3 times salawat, and before that, Surah Fatiha and Surah Al-Ikhlas, for the Isali thawab of the marhumeen for whom we have gathered today. Salawat. Asante for the lecture, Sheikh Nabil. I'd now like to ask Brother Aliasgher Meghji to come recite the Marshia. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لاش سے آواز آئی لاش سے آواز آئی تجھ کو بیٹی بلاتا ہے بابا اے سکینہ میرے پاس آ جا اے سکینہ میرے پاس آ جا الیہ الیہ یا بنیا الیہ الیہ یا بنیا اٹھ رہی ہے کبھی گر رہی ہے اپنے بابا کو تو ڈھونڈتی ہے ارے کب سے مقتل میں تنہا کھڑی ہے ہائے کیسی تیری بے کسی ہے گوشوارے تیرے چھن گئے ہیں خون کانوں سے بہتا ہے تازہ اے سکینہ میرے پاس آ جا اے سکینہ میرے پاس آ جا تجھ کو مانگا ہے میں نے خدا سے میری نظروں میں تو فاطمہ ہے ارے اپنی دادی کی طرح تجھے بھی آج اجرِ رسالت ملا ہے تجھ کو ظالم تماچے لگا کر دے گئے یتیمی کا پرسا اے سکینہ میرے پاس آ جا اے سکینہ میرے پاس آ جا ارے لاش قاسم کے ٹکڑے کہیں ہے تیرے اکبر کا لاشا کہیں ہے کہیں تیرے اصغر کا لاشا سارے
بھائی ہے مقتل میں تیرے، کوئی تجھ کو نہ مارے گا بی بی، چار جانب ہے لاشوں کا پہرا، اے سکینہ میرے پاس آ جا، اے سکینہ میرے پاس آ جا، ارے سر تو نیزے پہ ہوگا تمہارا، بے کفن ہم یہیں پر رہیں گے، ارے تیری غربت پہ روتے رہیں گے، پھر کہاں پر نہ جانے ملیں گے، آخری رات ہے کربلا میں، شام جانا ہے تجھ کو اے دخیا، اے سکینہ میرے پاس آ جا، اے سکینہ میرے پاس آ جا، لاش بے سے آواز آئی، لاش بے سے آواز آئی، تجھ کو بیٹی بلاتا ہے بابا، الیہ الیہ یا بنیا، الیہ الیہ یا بنیا، محمد وآل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد. Asant for the Marshia, Brother Aliasgher Meghji. I would now like to ask Brother Abbasaley, Mazaher Abbas to come recite Ziyarat Ashura. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجان،
ولعن الله أمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل البيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك وبموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة من أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يطعني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وأمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابيهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورد وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجوهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي التقي. السلام عليك يا علي بن محمد النقي. السلام عليك يا حسن بن علي الأسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Asant for the Ziyarat, Brother Abbasaley. We have now come to the end of the program. Asant for everyone being here with us today. Let's end this stream with the Surah Fatiha and a salawat.